Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da wannan lokaci. Mai magana shine Abdul Saad. Ci gaba da tutorials namu akan abubuwan da suka danganci wato cryptocurrency a wannan YouTube channel namu mai suna Abdul Saad. Akwai abin da na kula da shi dangane da wato wannan Binance ne. Wannan is according to my understanding, wanda kun sani cewa Bitcoin ya yi ƙasa, wanda sai dai dawo $42,000, sannan ya tashi ya recovery ya dawo 46-47. Akwai wani abu da yake faruwa a Binance wanda I believe wasu sun san shi, wasu kuma ba su san shi ba. Abin da ya sa na buɗe wannan page ɗin saboda in nuna muku wato waɗanda suke hot ɗin nan. Kun ga Solana ɗin nan? Gashi nan. Bitcoin ya faɗi, amma shi kuma ko gizo bai yi ba. Ko kun san dalili? Dalili shine a yanzu, duk da cewa we all believe Bitcoin is the father of all coins baki ɗayansu. So abin da ya sa nake nuna muku waɗannan update ɗin saboda abu ne, ilimi ne wanda kuma za ku rinka bibiyan shi, ku rinka gane shi, sannan ku rinka lura da shi. A koda yaushe idan kuka ga kasuwa tana yin ƙasa, ku zo zuwa nan page ɗinku na Binance, sai ku lura, sai ku dawo wajen losers, sai ku zo ku ga su waye losers a kasuwa. Kun gane? Sai ku je 24-hour volume. Kun gani? Na farko ga volumes ɗin mutane na ga kuɗin da take ciki $3.03 billion. Ga Solana kun gani yana da $2.78 billion. Ga Ethereum yana da $2.67 billion. Ga BUSD da ADA da IDEX da FTM duk kuna ganin su gasu nan. Sai masu 'yan millions gasu nan, SRP yana cikin waɗanda suke da millions. So anan jama'a, duk da faɗuwar wannan abu mun yi weekly analysis a YouTube channel ɗin namu. So amma still bari na baku update dangane da wato abubuwan da ya kamata ku ƙara. Kun ga kamar wannan SRP ɗin nan, a yau kun taɓa shi ba. Abinda za ku ƙarawa shine ku duba wannan wato ADA. Idan muka duba 1 month, wallahi abin da yake mun showing anan shine is a perfect entry, wanda muna kan reversal ne. Idan kasuwa tana kan irin wannan reversal din, ana so kai taking opportunity din da wato ka shiga cikin wannan kasuwar. Na faɗa muku cewa ina yin trading sosai da sosai, so ina fahimtar duk wani candle, ina gane su, kuma sannan na iya technical analysis sosai da sosai. Ina yin follow the trend. Ku duba wannan Solana ɗin kamar yadda na muku bayani, ina yake heading ya tafi shine $200 plus, which is around $195. Recently lokacin da market nan ta faɗi yana $20-something. Kun gani lokacin da ya follow Bitcoin. So yanzu abin da na kula da shi shine kasuwar ma yanzu gabaki daya ba ta ta'allaka akan Bitcoin ɗin ba. Su ma yanzu they want to be independent. In a forex trading ne, idan economic ɗin ƙasan kama America sai affecting US dollars ne kadai, ba zai zo ya affecting other currencies ba. Kun gani? Sai dai affecting abubuwan da suke under Americans din, ba zai zo ya affecting wani currency da yake wannan ba. So ina ga ita ma yanzu Bitcoin a kasuwar cryptocurrency, abin da suke kokarin use cases din da suke bukata su fara yi mata kenan, wanda recently mun ga CZ ya yi magana cewa mutane suna panicking su rinka selling din abubuwa, yayin da su kuma suke developing another use cases wadanda zai kara standard Bitcoin din kasuwar cryptocurrency din nan. So shawara anan shine kada ku bar kasuwan nan, kuma kada ku rinka panikin kuna sai da kaya, ku rinka tsayawa kuna duba me ya kamata ku yi a kasuwar. Kun ga anan na ƙara musu ƙarfin gwiwa cewa lalle kada su yi panikin su rinka sai da kaya. Dalili shine, ga dai dalili nan, babban dalili kun gani yadda kasuwar nan ta faɗi, ya kamata a ce komai ya ragargazo. Komai tun daga Solana ɗin, daga duk wani abu da yake ya kamata a ce ya ragargazo. So amma duk gasu nan suna appreciating. Kun ga kamar Ethereum, shi ma ai kun gani faduwan shi kaɗan ce, sai ya zo ɗan fara recovery. Bitcoin ɗin ma an maka duba, ai ba wata muguwar faduwa ya ba, ba wata ragargazowar faduwa ya ba. Da yayi ɗin muna kan 1 month ne, gashi ne na recovery, yana so ya reversal, wanda reversal ɗin nan gashi nan yana so ya koma all in da ya baro ɗin nan, which is very important. Ka rinka lura da waɗannan abubuwa. suna matuƙar amfani
to tunda kasuwar tana so ta koma, su kun ga wani abu ne affecting bitcoin din kenan, ba wai matsala aka samu dangane da cryptocurrency din ba ko wani abu. We are still bullish in this market, kuma we are expecting more to come. So now ku je ku sai project waɗanda sun yi ƙasa, za su ninka muku kuɗaɗen ku insha Allah. Suna nan da yawa project. Kun ga wani nan gashi nan daga 11 ya dawo 9, so suna nan da yawa. Ku rinka bibiyan su kuna gani wani project ne wanda ya faɗi, wanne ne kuma wanda zaka siya yanda zai zo ya baka riba a gaba kaɗan. So insha Allah ana zamu dakata da wannan nake cewa sai an jima. Have you trading and goodbye.